pour votre pleine et entière délectation, informations sportives, culturelles et politiques, formation environnementale, conseils de santé et Busy Show. Radio Caribé en 1600 AM, 101.3 FM, la vraie fréquence pour l'épanouissement de la communauté haïtienne. Bonjour, mesdames, messieurs, bonsoir, dépendamment de qui côté vous est là, qui leur côté nous tout. N'a pas dit merci parce que ou toujours sur Radio Poland Caribéenne, radio qui rentre la caillou chaque jour. Bon Dieu, mettez. Non, pas c'est moi qui m'exhume, certainement, ou pas souvent dans le ça, dans fourchette ça, dans petit braquette ça, et sur radio, hein. Et c'est certainement une raison spécifique, et raison c'est que nous pas de grand show. Et bon, et me pensais que à partir de jeudi, on a essayé aussi à introduire à communauté à auditoire là, une plateforme, un show qui va offrir une plateforme souvlée à des candidats pour capable venir parler de programme de idées que vous gagnez, mais surtout des idées de programmes de policy qui pourraient affecter la communauté haïtienne, surtout dans la zone Floride, là, en particulier dans Palm Beach quand on est côté dans vivre là. Nous pourrons essayer aussi d'être capable de gagner beaucoup plus de priorité que nous bail à de disons candidats qui pourraient gagner pour capable étaler programme devant nous, venir avec ça que gagné dans Diakoutio qui pourra bénéficier toute communauté mais en particulier communauté haïtienne. Il y a une autre bagaille que NAPC fait, c'est pour pousser, pour gagner beaucoup plus de représentation haïtiano-américaine dans la sphère politique états-unienne et en particulier dans la sphère politique floridienne. Et pour ça, fait, je pense que il y a une sorte de poussée spécifique, là qui est targeted way, côté n'a gagné tout le monde qui comprend la nécessité pour que la communauté nous les renforcer, et bien là ça tout le monde a mettre maintenant patte là pour capable faciliter que ça les vini comme une sorte de disons projet et qui pourra permettre que nous tout bon vrai et gagner une communauté qui est assez forte, une communauté qui est capable qui est représentative, qui vaut la peine parce que nous connaissons combien que haïtiens ont perdu dans la communauté parce que pas vraiment gagné de monde qui représente pas vraiment gagné de monde qui parler pour eux, pas vraiment gagné de monde qui décider pour eux. Pas oublier toujours dire aussi ou pas là sous tablant pour décider alors pour même ou décider pour tête pour communauté etc. certainement il y a des gens qui prennent décision et ou pas nécessairement quoi que ou pral joindre exactement ce que tu as souhaité puisque ça va décider pour les gains pour directement avec propre intérêt et ou pas compter parce que normalement et dans pays nous dit ça c'est sorte qui bail imbécile non pas prendre ouais. Donc si ou même ou saute au bayo, faut que tu as imbécile en pile pour pas prendre. Si ou même ou une possibilité pour capable justement influencer le sphère politique américain, le sphère politique floridien, le sphère politique au niveau de Palm Beach là, sous pas profiter très certainement grand monde qui va profiter pas oublier tout. La nature nous toujours dit ça, il y a horreur du vide. Donc toute vide supposé combler. Nous pas qu'à fonctionner dans un vacuum et des pour fonctionner dans un vacuum ou après comme si ou pas gain ou pas gain perspective ou pas contre aller ou pas gagner un point de départ nécessairement co-identifié pour qu'a dit mais tel point d'arrivée que m'a gagné so ou fonctionner dans un vacuum le ça ou faire de bagages en tâtonnement ou faire également de actions improvisées qui pas nécessairement pral porter de fruits dit assez probants de fruits qui capable durable et de outcome que ou même ou t'a souhaité. Now, how are we going to do that? It doesn't matter if it's Haitian American, it doesn't matter if it's just any other nation.
the simple fact that they are, in the race, or they want to communicate to certain communities, such as the Haitian community, this platform will be there for them. Right? So we will have a chance to ask them questions. Of course, I don't like to say hard question, but questions that are matter, questions that are essential, not just for the whole county, but for this community in particular. Because we know we have crises, over crises. We know the overpopulated prisons in Palm Beach County with a big crowd labeled as Haitian. In other words, we have several Haitians being incarcerated. So we need to know, number one, why is that? We need to know what caused it or what causes it. We need to know how do we work together as a community, along with those elected officials, to bring down that rate. The Hispanic community is very well represented. They are very well represented. They have people speaking on their behalf, from top to bottom. But what about us? What about us? Aren't we one of the largest communities in this county? Why is it that our voice is not as powerful as it should be, or as other communities are? So we know there is a problem. Now, don't get me wrong. I understand the trust issue with our community. I understand why so many of us are afraid of each other. I get it. But I also know that if a community isn't united, if a community can come together to work together, this community will be labeled as a failed community. Period. So we have a choice to make between choosing a failed community or an improved community. The choice is ours. We can choose to be labeled as a failed community. The Haitian community is a failed community. Everybody is talking about it. So basically we become like, nothing. Or we can work through our differences. We can learn to look at each other in the eyes. We can learn to tell each other what we think in order to improve our stance and make our life better and having a better outcome in terms of representation within the political sphere in this region. Again, the choice is ours. Now remember, if you don't make decision for yourself, somebody else will make it for you. It's that simple. If you choose to make decision for yourself, then there is no vacuum. You don't leave the door open. People can't can't enter. S'ouvre porte là, certainement moun ap entrer.
Now, please don't get me wrong. Certain other candidates can actually be good for us. It's not like we're gonna shut the door and propel only Haitian candidate. No, actually, this is not the idea. We will offer opportunities to anyone, any political background for that matter, to come in and expose their visions, their views, their policy for this community. They are the seller. We are the buyers. We will choose to buy what we want and leave aside what we do not want. Anybody can come in and sell us anything. It's up to us. It is up to us to know what is it exactly that we are buying and what we are buying it for and how much does it cost us. And how much it might cost us down the road if we were to buy it today. Because there is also that. That's why we will basically call this perspective. It's a perspective show. We get to see things in advance. We get to analyze things, from one angle and look at it to the other end. What could it become? How can we adjust along the way? If we see one candidate having certain certain history with this community, we get to understand, are we going to give that person a second chance? Or are we going to challenge them to convince us that they can help us? We're not trying to get just Haitian. Anybody who can actually help build this community, help making sure this community has the strength enough to be, very well represented. That's what we are supporting. And as you know, and I always say that, I have over 30 years career in journalism. It's not today that I will sell my soul. My soul is not for sale. And everybody knows that. And if you didn't know that by now, well, today you know it. If you didn't know, now you know. My soul is not for sale. And that's what makes me an independent journalist. I don't say neutral. I'm not neutral. I always say it. I can't see how a journalist can be neutral. Don't fool yourself. Don't let people fool you either. No journalist can be neutral. There is no such notion. Independent, yeah. And there is a difference. How can you be neutral when you want to defend democracy? So you take a side, which is the democratic side. So you can't be neutral. You are reporting the truth. Some people would say, hey, you are a journalist, you're supposed to be neutral. No, the reporter cannot be neutral because that reporter is supposed to be on the side of truth. When you choose a side, you cannot be neutral.
But you can be independent. And independence will give you that perspective to see things for what they are and let the facts speak for themselves. That's what independence means. You don't interfere. You see the fact, you don't like it, but you're still reporting it. Even if it's about your own family members, you're still reporting it. Because you have the flair of truth. So you can be an independent person. And this is what this show will be about. I can't tell you I'm going to be neutral. I can't be. I never been a neutral person because I have been someone who wants to stand by the truth. Therefore, I cannot be neutral. I have my side. My side is the Democratic side, not the Democratic Party, by the way. I'm not a Democrat like, Democratic Republican. No. In fact, I'm independent, which speaks to exactly what I'm talking about. As a matter of fact, I voted Republican, I voted Democrat, and I voted Independent. I hope my voting record is public. Even if it's not public, if someone wants to know, I can, if there is a way to release it, I don't mind. I voted for judges. I look at their record. It doesn't matter what political party that judge came from. I voted based on past record and what I feel like they are standing for. It makes me independent. An independent-minded person will allow anybody to talk, will allow anyone to speak their mind, but with something in the background, which is the truth, the facts. If you're not friends with facts, of course, you're going to be my enemy. You will see me as your enemy, rather. Because you must be on the side of facts. Now, some people might ask, hey, Joaquim, are you going to talk about the Haiti politics as well? Come on. No. I hope not. Well, I'm kidding. Yeah, of course. If something from the Haitian politics came through, yeah, we don't mind. But as long as it has to do with this community, it will get some boost. But we will not have a political show on Haitian politics per se, what's going on in Haiti. I mean, we know, my position already. So for that, we might have another show. I don't know. Because there are so many things that I would love to say. Like right now, I have things in my mind, things I heard people are saying, things I heard people, in this community. Things that make me like super mad. But this platform will not be for that. Because I have things to say, quite frankly. Because when someone take a mic, because this thing like right here, you see that mic, it is so powerful that you must know before you take it
that it is that powerful that it can change things. At the same time, it can cause damages. So yes, I have things to say when it's come to Haiti. But I'm not going to do that within that segment when it's established. Now, this is something in perspective. I'm here today to announce it. You know, we kind of brainstorming it. And we hope you can actually participate. Tell us if you like it. Dis-nous que vous aimez ou bien pas aimé. We don't mind. We take any feedback. In fact, I don't know if I have to do that now, but we have a show coming up at 10 o'clock. So by 55, I should be gone. But I'm going to open the line. Perhaps it would be my first time meeting you guys from this platform. But of course, my voice, my name is very well known to the 1600 AM. We know that. But for those of you, a newbie with Radio Caribbean, of course, you may not know me. That's fine. So this is your chance to know me. I believe we have the line 1, which is the 561-576, and then 1600, 1600. Line 2, 561-429-2182, and line 4, 561-679-5119. I believe those are the lines you can actually call. Ligne ça c'est ligne capable brûler et sous time parler avec nous aujourd'hui. Dites-moi penser de perspective, chose ça que nous censés voulons introduire pour nous capable venir avec de candidats dans la communauté qui besoin vote communauté ça et pour nous capable plus ou moins connaître qui côté nous camper sur ce sujet. Une fois en plus, téléphone pour les 1, si je ne m'abuse, c'est 561 576 1600 561 429 21 82 et moi gon ligne 4 qui c'est 561 679 51 19. Donc amis auditeurs, si vous t'arrêtez parler ensemble avec nous, c'est pour moi ça parce que t'as le comme ça me mettez pas vraiment parce que c'est juste une introduction de ça que nous gagnons en perspective pour perspective ça chose ça et j'espère qu'on capable dis nous so envie dis nous pas un problème et oui il y a un autre point que me devais faire et l'autre point c'est nécessité pour nous gagner une communauté qui compréhensive. Une communauté qui est capable de dire, OK, on connaît que il y a une série de monde qui fait nous de bagages qui mal dans la communauté. On connaît individuellement, il y a tel monde qui te hurt moi. And I know, guys, I know. On connaît grand pile dans nous qui a un problème avec de haïtiens qui ont small business parce que nous estimons que les gens qui font business dans la communauté c'est même concept business Haïti. Par exemple, Haïti, là on a un petit commerce qui l'ouvre dans un quartier, on l'ouvre apparemment même commerce là, soit en déa, tout y a voyé, coup de poudre bail, etc. parce que l'autre là censé une nuit progrès
so to speak. Nous comprenons ça. Malheureusement, il y a une tendance à répliquer cette même approche de business au niveau de communauté nous. Or après gros business, petit business dans pays États-Unis, it doesn't matter. Yo ouais ça a faire. Mais il y a une raison pour lui. C'est parce que yo croit en pile dans question PR, public relation. Yo croit dans advertising. Yo croit dans faire promotion. En pile dans nous, vous comprenez, nous plus quoi dans parole là passé de bouche à l'oreille. Yon dit l'autre. Right? But nous avons l'autre era et nous avons l'autre pays. Il y a son era de Facebook, son era de Instagram, son era de X ou Twitter. Et son era de cell phone, nous avons information right there with you. So nous avons plus accès à l'information, mais en même temps tout, parce que nous avons tellement d'informations ou obligé de faire promotion pour activité là, pour business ou en souffler, pour le capable de gagner, une certaine attirance de la part de une série de monde bien targeted dans la communauté. Hein. Mais en pile, nous pas croire dans ça. So, je me parler de l'autre perspective pour la communauté, hein, façon pour le bagay là. C'est dans ce sens que je me parle. Par exemple, une radio pas marcher sans publicité. Nous pas qu'à espérer que chaque matin me vienne là et puis me venir gratis, me payer gaz, me dépenser mileage dans la machine moi. Après, me couper sous sommet moi, en général, me dormir jusqu'à 1h, 2h le samedi. Ah ouais? Et puis, pour nous pas quoi que moi-même, j'ai espéré gagner un bagage qui rentre dans la poche, moi, comme rentrer. C'est juste pas réalistique. Mais, ou pas nécessairement besoin qu'on baille ça. Ça, on doit connaître, c'est que radio fonctionnait sous base publicité. Période. Comprenez bien, parce que radio, c'est pas un non-profit. C'est pas comme si yo écrit un grant là, et puis aller dans county, yo présenter grant là, et puis county a approuvé, ou bien voyer le baillon entité fédérale, yo approuvé un grant, et puis yo faut fonctionner. Ou pas une radio communautaire per se qui a fonctionné comme un non-profit. No. C'est un for-profit. Therefore, radio besoin support. Et pour radio à fort, faut qu'il gagne un support économique. Pour radio arrêter indépendant, faut qu'il gagne un support qui sorti dans toute source. Majorité support a doit sortir dans petit business qui fonctionner dans la communauté. Et ces business ça que me connais en pile dans monde qui c'est auditoire nous yo, qu'on a un problème généralement avec yo par rapport à gens qui a fait business. Donc c'est là que moi je peux venir. Nous besoin chercher comprendre mieux yon ak l'autre. We know we're not perfect, so we know that's been established. So through our imperfection, à travers ça nous connaît que nous gagnons qui pas parfait. Qui ça que nous qu'a fait ensemble, together,
pour élever non seulement niveau responsabilité côté business ça yo, mais tout relever niveau on dit plutôt élevé niveau commitment no towards those businesses. Et là ça you will find yourself in a win-win situation. Consumers will win and of course providers will win. Moun k'ap bay service yo comprend yo gon responsabilité envers communauté ça que a bay service là, faut yo connait kounya là, yo pas obligé fonctionner même j'ai qu'on a fonctionner en Haïti. Faut yo connait gen deux fois on dit un week-end rivé, yo capable bay yon lagon celle là, lagon spécial. Faut yo connait yo acheter bagay là avec un prix, yo pas obligé faire yon profit 100% sur lui. Yo pas même obligé faire un profit 40% sur lui. Pourvu que gagne un profit à la longue qui moins mais qui a bail à long terme et qui permettent que yo continuer gagner en même temps yo permettre que communauté a les gagner. This is perspective. So là on a parlé de plateforme ça qui offre un couloir pour monde, n'a parlé de ça tout. Depuis c'est bagay cap élevé cette communauté. C'est notre communauté à nous. Système Wagner a nous obligé mettre de côté. Système pour alors stand pour Yanis là nous obligé camper sous lui. Because like I said from the beginning, when you're not able to decide for yourself, somebody else will decide or the system will decide for you because there is always a default. Not tout système gon default. On bagay qui pral automatiquement take place when something that was supposed to be taking place actually did not. Il pral resort à default là. Et default là généralement parle en faveur. So we have to learn to look at each other in the eyes and then, hey, look, this is what I see you are doing, and I really don't like it. Let's see how we can do it differently so we can, well, get along. And the businesses can say the same thing to you guys. Because they have grievances against you too. You can grief contre you. En puis, il faut aller dans le business. Nous, on va marquer tel prix, qu'on a fait prix sous lui. Ya, je comprends, vous mettez en haut, mais vous pouvez aller dans Walmart pour tel prix, pour faire, pour demander pour un prix plus bas. Non, pas faire. Ce problème, il y a tout côté. That's why I asked for us to look at each other in the eyes. Malheureusement, je ne sais pas sorry. Let me parler, mon je passionné, je vais regarder le téléphone. Sorry about that. But yeah. We need to do something different. Nous besoin de faire des choses différentes. Et différence là, je garantis la sortie bien pour nous. Parce que ce sera notre true design. Libre aller couper sous mesure que nous-mêmes nous voulons balayer. C'est comme si on rat doit faire ou aller caillon et un boss taille. Li fait sur mesure pour garder vaisseau, li bien chita sou, tout bagay bien campé sou, pas aucun problème. Le ça ou connaît, sauf fait c'est ou même qui fait, c'est design pas. On l'autre monde qui doit mettre le sous, oui, il fait bien, mais il va faire aussi bien que ou même parce que au coquette ou bien campé là-dedans. Les coupe, c'est-à-dire pantalon aller bien koto vle là.
Vestan tomber sur exactement j'on sens ou à l'aise avec là. C'est ça que m'a encouragé. Et sincèrement, m'espérer que nous pourrons le rejoindre, m'espérer que support là il pourra l'indéfectible. Et certainement m'espérer que nous toutes nous pourrons participer dans le cadre d'une initiative comme ça. Voilà. Non pas M. Joachim Exumé, je souhaite passer un très bon moment. Bien sûr. Donc, c'est